Tipereke moni kudziko lathu lokongolali limene Mulungu analilenga lopanda chilema, lopanda matsoka, lopanda mavuto aliwonse, chifukwa analipatsa zonse zofunika za moyo: madzi, nthaka yabwino, mpweya wabwino, maforesti abwino, zipululu zokongola, komanso anthu ake olimbikira ntchito. Umene uli mdalitso umene Mulungu anatipatsa. Madzulo kuno ndichite monga mmene timachitira nthawi zonse: monire na mpoto mwatanda uli muli tikafika pakati tikuti mwachoma bwanji tsiku la lero pa 27 lero. Tikabwera kumawa tuzindire uli tuzwerere uli, ndiye tikapita kuchigwa chathu chachire timatera kuti mwadokera tani. Tikabwera kuchigwa chachire chakumawa kwache kuwera mapiri timati moseriwa. Malire athu adziko lathu lino kunja kwache tikupatseni moni amalawi wonse amene muli kumaiko onse adziko lapansi. Lero pa 27 May lachiwiri tabwera ndi kupitiriza sukulu ija tikuti yotakasana ubongo, sukulu ija yophunzitsana kuti pamene chisankho chikubwera ife amalawi, inu amalawi pokalowa mukabokosi kokavota kaja mukavote muli ndi nzeru, muli ndi masomphenya, komanso mukudziwa kuti dzikoli likufunika atsogoleri akadaulo, atsogoleri amasomphenya, atsogoleri amene akutha kudziwa kuti dzikoli lakhala pamodzimodzi kwa nthawi ikwane, tsopano nthawi yoti lisunthe. Potera utakupwetsani munthu wankhani walero kuti ndi angati mwa amalawi amene mukudziwa kuti dzikoli silikuyenda? Ndi angati mwa amalawi amene mukutsogola kuti dzikoli silikupita kutsogolo? Ndi angati? Tikavomereza kuti ndi mmene zimakhalira, tikavomereza kuti ndi mmene zimakhalira, tidziwire kuti dzikoli silidzatukuka. Komanso mafuna mudziwe izi kuti namsongole sadzakhala tirigu. Munthu wathu wankhani umene ndibwerezenso, ndi angati mwa inu amene akuona kuti Malawi wangoyima pamodzimodzi sakusuntha? Ndi angati pa Malawi amene mukumvera tsiku lali? Mukachokapo ndifuna kutsimikizira kuti ngati tingokhala chete kumavomereza kuti ndi mmene zimakhalira, tidziwire kuti dziko silidzatukuka. Pomaliza, namsongole sadzakhala tirigu, angakhale amaoneka mofanana. Namsongole tirigu ndi tirigu. Dziko lathu lino likukomana ndi zinthu zokhwenya, zophirimbitsa moyo, zinthu zopweteketsa dziko, chifukwa leroli tikumva kuti shuga kulibe m'masitolo. Akapezeka ndi kutogulitsawo nthawi yawo yakwana kuti achite boma profeti ndi akumafika 6,000. Ndiye ngati shuga kulibe, tizambekeze kuti ndi shuga ikhayo, tizapezanso kuti mafuta amagalimoto kulibe. Pamene mafuta kulibe, tidzamva zoti magetsi amangoduka amangozimazima tsiku lilonse. Tikakhala kuti mwina shugayo akapena magetsi wayi, timvanso kuti madzi madera ena kulibeko anasiya kubwera. Zonsezi nzoperewera mdziko mwathumo. Komana Malawi chaka chino cha 2025 ndi chaka chimene Malawi akwanisa zaka 61. Akadakhala kuti ndi munthu, ndiye kuti bwezi panopa imvi zitayamba mutumu, mwinanso akuoneka ukalamba ndodo ili m'manja. Kukula kwa dziko kumeneko. Ndimafuna ndiyankhule izi. Ife tikamayankhula pano sitikuyang'ana Malawi kulang'ana boma limene lilipo lero. Tikumuyang'ana Malawi kuyambira kumene tikuchokera kudzafika pamene tafika pano. Ndiye ndimafuna ndikuze number 1. Mchaka cha 1999 titabwereza democracy ndi zaka ziwiri kuti democracy tikhale ndi materemu awiri. Pamene ikafika chaka cha 2004 anthu andale anatiuza kuti nthawi yong'ana ndale atha, nthawi ino tiyang'ane mainjiniya okonza chuma. Ndiye ankanena kuti political engineer wa ndale akapume kubweretsa pano engineer wa zachuma. Tidawuzira zimenezo pa chisankho cha 2004, ndipo tidasankhadi economic engineer
tira sakadi muntu buno kukwendetsa manati ndi mabauta achuma anali malemu Bingwa Mutharika. Nimafuna ndikuzenezi akabwera engineer wazachumayo, akabwera makaniko wazachumayo, mavuto a sugar adakhala kupitirabe. Dziko la Malawi chale 2007, 8, 9 sugar kunalibe. Sugar yutu amalimidwa mdziko mwathu momwe muno. Ndipo tili ndi mafamu atatu a sugar. Tili ndi ineyo ndimadziwa Sukoma imene akuti Ilovo lero ku Nchalo. Ndiye tili ndi sugar kuduangwa, kampani ya sugar Jamadi Ethanol imalima sugar manager kuti achotse idzi zimene akuphikira ethanol kachasu wake zija amambaka yaphika la sugar. Kushuga kunkuneko achoka no zimene zimaphazi zimene akuphikira mafuta Jamadi Ethanol. Makampani atatu akulephera kupanga sugar oti Malawi mdziko muno 21 million tizikhala tisakuvutikira kuti akusowa. Izi zimachitika makaniko wazachuma ali pampando. Nkhani ya mafuta kusowa, nkhani ya sugar kusowa, nkhani ya kusowa magetsi, nkhani ya kusowa madzi akumwa imachitika makaniko odziwa zitsulo zachuma ali pampando. Nimafuna kuti ndikutsimikizireni kuti dziko lathuli ndale izi tikamayankhula pakamwapa pena timayankhula kuwayika kumbuyo ya ujeni ndi aujeni, koma tiye tiziyang'ana dzikoli ndi maso ndithu okuthwa. Number 3, chiyankhulo chake chimanena kuti maboma ambuyomu ku makani kwa zitsulo wazachuma yotu. Maboma ambuyomu monga Malakwanga Sipate, UDF, omotsokozera ndi akamuzupanda malemu, otsokozera ndi Bambo Bagire Muluzi adali mbuli osazindikira kuti dziko lathuli likusowa mafuta titani. Amateroyo ndi engineer wazachuma, economic engineer malemu Bingwa Mutharika. Dziko likusowa mafuta chifukwa atsogolera awiri kumbuyoku Kamuzubanda Bagire Muluzi sanaganize zokhazikitsa nkhokwe zosunga mafuta. Amatero makaniko wazachuma. Ndiye kudali kuti pakuti tsopano atsogolera awiri ambuyo manalephera, ine makaniko wazachuma ndimanga zitsime zosungira mafuta. Ndiye kunamangiro chitsime kapandili nkhokwe ku Blantyre, nkhokwe ku Lilongwe, nkhokwe ku Nzuzu. Ndikufuna kuyankha funso kuti mafuta asamaso wenso chimene chidwa Malawi chinali chaka cha 2009, 2010. Koma lero 2025 tili ndi nkhokwe za madzi amenewo mafuta mdziko muno mulibe. Number 4, nzodabwitsa kuti maboma tikuyankhula panowa ndi atatu tsopano amene mavuto amene tikukumana nawo lerowa adali kwa chikhalire. Padalibe mmodzi anakonza, koma ndimafuna mumvetse izi, padali chiyankhulo chotosa dzala kuti analakwa ndi awo, olakwa ndi awo. Mchitidwe umenewu mpaka lero 2025 ukuchitikabe, tikutosana dzala. Mavuto tikukumana nawo lerowa anayamba ndi awo, mavuto tikukumana nawo lerowa analiponso ndi awa. Kuti yankho itikhala yotosana dzala silipeza yankho titani kuti tithetsa mavuto. Yankho ikufunga lero yotosa dzala chifukwa mu 2009, 2008 mafuta yamba kusowa. Bingwa Mutharika amene ali makaniko wazachuma amene Bagire Muluzi anayikira kumbuyo adatiuza kuti ndumbuli watsogolera awiri ambuyomu sanakhazikitse nkhokwe zosunga mafuta. Pa chifukwa icho zachititsa kuti dziko la Malawi lizisowa mafuta. Komatu atamanga nkhokwe za Bingwa Mutharika mafuta anasowabe mchaka cha 2012 asanatisiye. Izi ndifuna ndifotokoze kuti zomatosana dzala kuti zikulephera chifukwa cha uje zikupereka chithunzi kuti olephera ndi inuyo. Chifukwa munthu ngati muzora wankalephera chimene machita nkubwera nkukonza. Zikamavuta yankhani kuti mukulephera nokha ndi manja anu chifukwa chani, chifukwa pa chiwongoleropo pali inuyo. Koma ndale dziko lathu lino nzotosana dzala. Number 4, nzokititsa manyazi dziko lathu lino pa chaka cha 2010-11
sugar da so amene kusowera mahotelo amene amalandira alendo akunja amagula sugar oyera kunja mwachisinsi chifukwa nthawi iyo kudali malamulo kuti sugar osagula kunja tizigula muno koma sugar mulibe kuimvetsetsa nkhani ya sugar kupeza kuti anthu andale omwewa ndi amene amatenga sugar mdziko muno kwamagulisa mayiko akunja. Lero tikumva kuti ripoti imene yachokera ku Irovo kumene kampani yaikulu sugar omene sugar yafotokoza kuti anthu ena akuthawitsa sugar. China chachiwiri chake madzi achuluka ndi mvulayi mathalira yoyephera kutenga zimbe khana ndi mvulayi yayamba chaka cha 2025. Sukoma ndi kampani imene yakhazikika ufulumizira ndi dziko. Mvula ndiko mwatumona yakhaye kubwera zaka ndi zaka koma sidambi kuthandikale yatitimira kulepera kuwetsa sugar ku factory. Zonsezi ndi bodza chifukwa dziko lathu limakhulupirira kutosa dzawo kuti mavuto ndinawe koma auje. Mavuto ndinawe ndiko muno koma auje. Sititha kukhala ndi umwini ulilandira vuto kuti vuto labwera bwera ludine koma ndikuyesa kupanga izi kuti lithe. Malawi kukubwera chisankho nchifukwa chake mukutiona tikumayankhula izi. Zisankho sichingamu chongotafuna tikatha tichitaye. Chisankho chidzitipatsa mphotho zake, chidzitipatsa zipatso zoonekera. Number 5. Ndimafuna kuti ndifotokoze izi kuti osadzala anthu ena siyankho. Chifukwa cha ndiyankhula izi abingo mtalika nkatosa maboma awiri ambuyomo laka muzubanda ndi labakiri muzi kuti analephera kukhazikitsa nkhokwe zosunga mafuta. Komatu lero ndikuyankhula panomu iwo alipo nkhale maboma amene abwera mbuyo nkhokwe zimene zija pano zikuchita dzimbiri chifukwa mafuta safikamo. Kusonyeza kuti ngati kufuna kuyankhula za vuto tiziyang'ane chatsitsa dzaye tikhozokhala ndi nkhokwe zambirimbiri koma ngati ibe ndalama zokagulira mafutazo ndiye kuti nkhokwezo nzopanda ntchito. Lero ndi nkhokwe matibe mafuta. Ndimafuna Malawi titsatire kwambiri kuti dziko lathu likulephera kupita kutsogolo chifukwa tikuthawa choonadi, tikuthawa umwini oti ndife amene ndi vuto osatosa munthu amene anachoka pampando, osatosa munthu amene palibe. Chifukwa mmenetu anthu amati ndikalowa pampando ino umakhala kudziwa kuti anzangawo ali zimene alephera. Ine ndifuna ndikalowa ndikakonze ndikuti ndi wako ndiye zikadzamba kukuvuta umene kuyankha mavuto akuti ineyo ndimaganiza kuti ndigwira ichi ndi ichi zilongosoka koma nane ndikulephera. Kuvomereza kulephera sikupusa ayi koma kumpangitsa Malawi amvetsetse kuti chabwino poti akukonza tidikirira mwina pa nthawi ino ndiye kuvomerani anthu ena azitenga sugar pa Mozambique pa akatenga ku Tanzania kuti anthu asagone ndi asakhale osowa sugar. Number 6. Murati tinatipita kumbuyo pang'ono zika za kuli nkhani ya kusowa mafuta, nkhani ya kusowa ndalama zakunja, nkhani yosowa sugar, nkhani yosowa madzi ndi chikhalidwe ndi kukhala kwaje chifukwa chani auna maboma onse akomana mavuto omwewo. Songeza kuti yankho kulibe. Amalawi ambiri timakhulupirira zimenezo koma ndimafuna kukuwuzani kuti sizoona. Timasankha maboma kuti adzatikonzere zinthu zimene zikutivuta chifukwa msonkho sitidasiyemo kulimbira ngati Amalawi. Chibwerere ndingoti kuli atsamunda timalimbira msonkho kuti mtsamunda ayendetse dziko bwino. Wabwera akamuzubanda timalimbira msonkho kuti akamuzubanda ayendetse dziko bwino. Tikati kuyendetsa dziko bwino sikuti adziyemeretse iwo koma atipatse chitukuko ndi kutibweretsera zofunikira pa dziko sikuti sakungotipatsa za ulere tuya. Amalawi timafuna mumvetsese sugayu sitimakatenga ulere koma iwo aunditse kuti makampani a sugar akugwira ntchito. Somezero malamulo ndi ndondomeko zowapatsa makampani zikukomera bomalo kuti anthu awo kuno adzikhala ndi zoti akagula sugar apezeke, chimanga chipezeke, mafuta apezeke, forex ipezeke, kuti madzi apezeke komanso mphawi uchepe.
someza kuti tsokola Malawi azikhala zochita. Number 7. Ana amene ambadwa mwina wakwembeka kaya 2002 akuganiza kuti mavuto amene tikomana panowa ndi chikhalidwe chacho. Ndi mmene dziko limakhalira maboma amene akuvutika choncho. Ndikuwuzeni amene mwabwera pompano sizoona. Boma likabwera latsopano limene likonze zimene boma linachitalephera ndipo libweretse zatsopano zina. Koma tisavomereze kuti nkukhala pali shuga amasowa, mafuta amasowa, magetsi amavuta, madzi amasowa. Si lamulo, si ndondomeko yake yokhala ndi boma. Amene anakonza boma anati kudzakhala boma kuti lidzakonze masomphenya kuti nzika za dziko zidzakomane ndi zofunikirazi nchifukwa lero United Nations ikumabwera ndi development goals amati SDG. Cholinga miyoyo idzikwera maboma aonetsetsa kuti miyoyo ya Malawi, miyoyo ya nzika ikupita kutsogolo. Number 8. Amalawi kupezeka kuti tikusowa mafuta boma ilo, kusowa shuga boma lija, kusowa petrol boma lija, kusowa madzi boma ilo. Ili ndi vuto la utsogoleri. Sichibadwa, sichilengedwe, koma utsogoleri ukulephera. Ndiye mafuna mutsegule maso chiwavuto ili si lero. Maboma ansabwera mbuyomu kupatulaka mzubanda. Akhala ndi mavuto osowa zinthu zoti tikagule. Ndalama zili mtumba koma ukalephera kugula. Tsegule maso pamene. Number 9. Ndikukhulupirira kuti ambiri aife tidapitako dziko la Zambia. Dziko la Zambia kuli malo amene amayikako akuluakulu amene amalira mdzikomo. Akuwatchula maloti Embassy Park. Kumeneko kwayikidwa atsogoleri onse anayi amene amalira dziko la Zambia. Ndimafuna ndipemphe aboma la Malawi Congress Party ndi azipati zonse nthawi zina chitani ka vacation, amati political vacation. Kaulendo kandale kuti ndaona kuti anzathu Zambia mwatani. Ndiye sikoletsa amalola kuti alese kupita. Mukapite kumanda atsogoleri anayi. Mukapite kumanda atsogoleri president wayamba Kenneth Kaunda. Pamanda ache ndi nyumba imene amangirayo pali chimphamba kamati chimphamba iko. Kunena kuti munthu anangoyetsa ufulu ndi amene. Dziko la Zambia likumuyamika chifukwa cha zimenezo pamanda pache pali chimphamba chimenecho. Pamanda a Frederick Chiluba, president wachiwiri. Pabwera pamenepo pali tayi fanani munthu asumati okonda kuvala, okonda masuti. Koma mkatimo mukubwera zimene anakhazikitsa iye ngati zabwino zimene dziko la Zambia likuyamika. Kuzikazika kumanda kwache kuti Zambia ikuyamika fa munati pangira izi. Ndili bwera kumanda alupia banda. Kumanda alupia banda nakonso kwayikidwa zinthu zimene zakonzedwa mmenemo bwino kwambiri zokumbukira kuti mtsogoleri anachiteza kuti dziko lino kuyamika zili m'mandamo mkanyumba kameneko. Pamanda pa Bambolevu Mwanawasa pali ndalama yatsopano yoti ndalama yakale ya masauza ndi ambiri ya maziro ambiri jachotsedwa akubwera yatsopano zili pamanda a Levu Mwanawasa. Ndi kukhazikitsa kuti anali loya munthuyu ndi amatsatiza ndondomeko za malamulo. Pamanda pa Michael Chilufya Sata pali zitukuko zonse zimene anabweretsa ndi maboma amene anasintha pa anakhazikitsa maboma anyuwani kandi malitoni anyuwani zigawo zatsopano zili mmenemo kuyamika kuti mtsogoleri uyu anachita zakuti. Amalawi ine ndimaona ngati kuti tizaphunzirapo kuti kodi anzathu amatere mwina atsogoleri ife amene tifuna tikhale pampando m'Malawimo tidzaphunzira kuti ndikadzamwalira ine adzandikumbukira bwanji anthu. Ndikadzachoka ine pampando pa Amalawi adzati nalowa kukatani. Koma ndingakuwuzeni izi mdziko mwathu muno mbiri mema mbeko kwambiri ndi atsogoleri athu ndi kuti anachoka ataba. Pa nthawi yawo kunali katangale osaneneka ununkha wananu. Osanena bwanji kuti kuli mtsogoleri wina amene akuyetsa masitima abanjanji koma amagetsi. Oyamba anali ameneyo. Kuli mtsogoleri amene atibwetsera misewu ya mmwamba. Oyamba anali ameneyo.
ai dziko lathuli ai ndiyeni mafani kupemphera atsogoleri athu kuti tatiye tinende pa Zambia patikadzionera ndi maso imene tichule ngati kuyenda mwandale vacation, political vacation, kukaona kuti adzathu matani. Number 10, mdziko mwathu muno mbiri yathu ndiyochititsa manyazi ndiponso ilibe kulera kuti tinganene kuti ngaisirire chifukwa atsogoleri ambiri athu a mdziko muno akamatuluka amatuluka mimba itakhuta. Chimene timachidziwa mayiwo ndi kukula kwa mimba, akula mimba. Tikati kukula mimba titanthauza kuti achita zazikulu pa moyo wawo. Ndi mumva kuti kunali ma 62 billion, kunali machiyani zodabwitsa kuti amatati yang'anira ife kapena amatati yang'ana okha amangogwiritsa ntchito mwayi wa misonkho yathu. Chisankho chikubwerachi aliyense atsegule diso, atsegule khutu. Number 11, boma loti kuli president mtsogoleri wa dziko, kuli wachiwiri othandizira vice president, ndiye kuli madazeni mwina atatu anduna. Lingalephenditu osaonetsa kuti sugar apezeka mdziko. Lingalephenditu kuonetsetsa kuti magetsi asamazime. Lingalephenditu kuonetsa kuti ndalama zakunja zizipezeka. Lingalephenditu kukonza kuona kuti katundu mdziko muno akumasintha pa ola iliyonse. Ola iliyonse mumva kuti katundu wakwera. Mupite 9 koloko mukapeza kuti sugayo ali 3,500. Mubwere 10 koloko mupeza sugayo ali 3,500. Mukabwera 11 koloko sugar wafika 5,500. Koma boma president ali mdziko muno, vice president ali mdziko muno, ndiye kuti nduna madazeni atatu onse. Izi zikupereka chithunzi kuti boma limene dziko limayendetsa ngalathu m'malawi mwathumo alibe nazo ntchito zoti ayang'anire miyoyo ndi kuliyang'anira dzikoli. Kulibe ntchito chifukwa mayiko anzathu South Africa number 13. Ku South Africa kungoti sewage iyi mapaipi woyenda amatiyani kuyankha kwaje kwa ulemu, mapaipi woyenda za toilet akangophulika kandi ku location kandi kuti amachita toyitoyi anthu akumeneko. Kuyenda toyitoyi mpawa boma abwera tantha kuti ayi titseka mapaipi amene aphasukawa kapena zonse zinyasi zikutulukazi titseka nkunenadi kuti apangati apobi anthu sachoka ku nsewu mayiko anzathu amene. Ndiye si South Africa nkale ku Zambia nchifukwa yakaunda 1991 akanena kuti ine atu mu Zambia kuti maamuli anthu odzuka nzanga uchoka muzopanda ku Malawi amaamuli anthu akufa chifukwa timaonerera president wachiwiri wache nduna sake chakuti zikungoyang'anirelekera zinthu zikuonongeka dziko. Lero tikuponera pano palibe nduna yadzuka kufotokoza kuti sugar kusowa bwanji. Patapezeka ripoti kuti kampani yopanga sugar yenera kale kuti sugayo alipo amene akuba mdziko mwathu muno, muli asilikali, muli ya polisi, muli ya intelligence, muli boma. Ndani amene angabe sugar koma kugulitsa kunja? Munjira ina kampani yawo iyoyo imatuza kuti boma lomweri muli anthu amene akuthawitsa sugar mayiko akunja. Ngati mufuna forex osangoyima poyera kuti Malawi sugar avuta pang'ono pafoti kokeni ndalama ya dola tigulitsa sugayo kuti mwina mwake tigule mafuta. Mtsogoleri wayankhula zoona, boma loyankhula zoona limamvana ndi anthu. Chifukwa anthu amayipha kuti akuya bwanji ngati munthu akapha chonga. Dziko lathu lili ndi vuto, silifuna kuti timvalere kuti mtsogoleri ndi munthu, timafuna tigalero mtsogoleri ndi robot kapena ndi ngelo. Koma tidziwe kuti dziko limakhala ndi anthu ongosankhidwa, munthu wamagazi wa nyama ayendetse dzikolo. Ndiye ngati zavuta kwena ndi nyama yache ndi magazi akabwere kuti inu ndine losongofana mangondika pampando pa president. Koma mdziko muno tikukoma ndi mavuto a sugar. Ndiye tikuyesetsa kuti sugayo ayesetsa apezeke pa mastolo kuti Malawi musakhala opanda sugar. Koma kumalawi kwathu kuno sizimatero. Ngakhale misewu imene mu South Africa kungoti misewu kawaji wa phoshoka ndi mvula
boma lisatenge nthawi kudzakonza pamenepo mwaona nzika zitabwera kudzachita toyitoyi kwathu kuno namondo kubweratse kuduka chakago popanda odzuka koma anthu kumayenda pansi magalimoto asiya kuyendera koma mtsogoleri wa dzikolo nduna zakezo akuyenderabe magalimoto aboma tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi akudya ndalama za boma akulandira malipiro aboma tsiku ndi tsiku. Amalawi mtsogoleri kapena boma ndi ntchito amalembedwa chifukwa cholandira misonkho yanu. Musadabwere mukamona misonkhano yochuluka anthu akuchita kusasa kukhosi ndi kuyankhula chimene akufuna iwo akusamaleni inu ayi tinene momacho chimene akufuna iwo ndalama yanu ikukoma ya msonkho ndiye adzilandirabe iwo. Mpikisano wemuta uone ndumikuone lumene ndiyetu ngati akulandira msonkho wanu akuyenera kuti akupatseni zoyenerazo. Magetsi asamazimazima, mafuta adzipezeka, ndiponso shuga apezeke, madzi akilini apezeke, misewu yathu isakale yoswekasweka chifukwa msonkho palibe tsiku medadira holiday ngati Amalawi kuti mukhale pa holiday lero simulipira msonkho kulibe. Pamene kulera pano wina ali mu store akugula mafuta anyale akugula magetsi msonkho kupita boma tsiku limenelo. Boma limalandira ndalama usiku ndi usana. Mukamona anthu akumaphana kuti kufuna mpando chifukwa kuti ndalama zimangochucha kubomako misonkho yathu ndi anthu 22 million alipire msonkho ndalama zingati zikulowa mboma tsegule maso umenepo. Number 13 mdziko mwathu muno muli pa polisi Malawi polisi imeneyi momwe iteteze Amalawi chifukwa panopa polisi inayenera kugwira amene akuthawitsa shuga mothandizana ndi akasto. Palibe boda iliyonse mdziko mwathu muno kunopita galimoto kulibe polisi. Ndi udindo wawo kuonetsa kuti galimoto yonse kutulukayo ngati ikupututsa shuga afunsa kuti mwatenga kuti chilolezo. Dziko lathu libe shuga mwanza muno, dziko lathu libe shuga pa Chinji pano, dziko lathu libe shuga pa Songo pano, dziko lathu libe shuga pa Limbuli pano, dziko lathu libe shuga pa Chiponde pano, dziko lathu libe shuga pa Malaka pano. Ino shuga wopita nayi kuti boma lonena kuti likuyendetsa kuti anthu adzikondwa limanena kuti ngati kuti tavutika ndiye tifuna tigulitse shuga tiye tigulitse theka koma theka nina likhale ndi Amalawi athuwa. Tsogoleri ni boma losamala anthu acho. Koma kumalawi kwathu kuno tili ndi vuto chifukwa timanena kuti ino apolisi muteteze kwambiri nduna, muteteze kwambiri president, muteteze kwambiri vice president. Ndiye kuti kuboda kutuluka chani kulibe. Munjira zambinso amene amachita malonda amenewa ndi nduna zomwezi kuti alandire ndalama. Tidamva mchaka cha 2020 tile chimanga chambiri mdziko mwathu kwa amachitulutsa munthu wachipani wandale amene amatulidwa ndi anthu andalewo mpaka yonse lamangidwe. Amalawi tikulilekerera dziko lili kupita kuphompho daladala tikudziwa kuti tikulakwitsa. Number 14 kusowa kwa ndalama zakunja, kusowa kwa mafuta, kusowa kwa magetsi mwezo zomveka pang'ono. Koma kusowa chimanga, kusowa shuga, ndi kusowa madzi akumwa sizomveka. Boma likadzafika polephera kupereka kuonetsa kuti zinthu zimene zilipo zitatuzi chimanga, shuga, madzi akumwa. Boma iyo alephera, atsogoleri amene alephera, nduna imeneyo zichotsedwa imene ikuyang'anira ntchito zinthu zimenezo zichotsedwa pa mpando mpokhapo dziko lathuli lidzatembenuke. Number 15 ndikuyankhula kuti izi chifukwa choti kwatha zaka 61 dziko lathuli lichilandire ufulu. Ndipo pa 61 zaka 61 izo misonkho yathu Amalawi ife akuyang'anira ndi akuboma. Mpikisano ubwera pa 16 September awu ngonena kuti tikakhale ife tidzikayang'anira msonkho wa Amalawi. Ndiye pali maganizo awiri tidzikamba kapena ayi tikatukule. Ndipo ndimafuna tikuwuzeni pamene kukatakhala kuti tikagwiritsa ntchito msonkho wa Amalawi kuwapatsa chitukuko bwezi mukuona kulibe malali makampeni. Koma kampeni ndiyoti tikalemere ifeyo anaka misonkho akusauka. Number 16 malamulo a dziko lililonse amanena kuti umbuli
sio nganena kuti ndaphwanya lamulo chifukwa sindimadziwa. Kulibe akuti ngati sumadziwa ndi waphwanya lamulo umangidwa basi. Pachizungu pamanena kuti ignorance is not an excuse towards breaking the law or against breaking the law. It's not an excuse. Kama wajiwa na sumajiwa waphwanya lamulo umangidwa basi. Funso lathu likuti nchifukwa chani aphungu a nyumba malamulo, nduna za boma, mtsogoleri wa dziko, wachiwiri wake amaphwanya malamulo chifukwa kulephera kupereka shuga, kupezeka shuga m'masitolo, kupezeka chimanga m'masitolo, kupezeka madzi okumwa mwa anthu ndi kuphwanya lamulo. Koma mutapezeka polisi sangamange, koma munthu wamba wakukhomwe uko akamwera kuti ine sinadziwa kuti malamulo alipo, amanena kuti mesi excuse kalowe kutende. Nchifukwa chake Malawi lero akulephera kukhala pa ndandanda la mayiko ochita bwino chifukwa malamulo amakomera anthu akuboma ndi anthu ampapa mpando kuyipira nzika. Number 17. Pa 16 September pano tikukhazikitsa boma number 7. Voti yanu ikukasankha boma number 7. Ndiye wafuna mudziwe izi musanapite kukavotako, kambirani magwalamu, kambirani magugwamu, tsutsanani komanso yankhulani kuti kodi chenicheni chimene timakavota nchifukwa cha. Ndiye muzindikire kuti pofuna kuvotera atsogoleri amene adzagwiritsa tsiku ntchito msonkho wanu moyenderera pokuyang'ana ninu. Koma mukayang'ana kuti mupeza kuti ambiriwa ndi afisi, kapena tizili ambiri ife ndi afisi, ponalenso ndi chipani ichi ndi afisi imene kufuna tikangodya mbuzi m'khola mwanumo. Magazi ali kunkhopeku uligwira umene ukesere mbuzi koma magazi ali kunkhopeku. Poyang'ana ulendo uno pokasankha boma number 7 tatiyang'ana ni m'masomu. Number 18. Kupita kuchisankho ndimaona ngati kuti ndi nthawi yoti Amalawi osangopita kuchisankho mwaumboni. Tapita ni Mulungu dzifunsa kuti kodi tukatani ulendo, tukavotera munthu kuti atani. Ndipo machisankho pange zimene titani. Pa chifukwa icho ife timaona ngati kuti number 19. Dziko lathu lino ndife anthu ona kuti malamulo sititsatira. Mphamvu za boma zinakula, malamulo sititsatira. Komanso boma lilibe kutsata malamulo. Ndikutanthauzanji nthawi ino inenera kukhala nthawi yakuphunzitsana kutakasana bongo zimene tikuchita ifa kuchipani cha MUVI. Pachizungu paja amati civic education. Nthawi ino ndiophunzitsana kuti Malawi chisankho tichikubwera, koma mukavota samukavota chivotevote mukayang'ane anthu ngati awa, anthu amene sadzakubwera ndi misonkho, anthu amene adzakubwezera mdziko lanuli. Koma Malawi ndikuwuzanizi lero tizipani zonse zikuluzikulu DPP, Malawi Congress Party, UDF, People's Party alimala kampeni. Malamulo savomera. Simudzamva meki legisa political party waoenera mbeza zimene zandale nkhale boma nkhale polisi kuti yayi tikumangani mali mwera kampeni. Simudzamva zimenezo. Munthu chifukwa akupanga ndi akuluakulu. Ndiko mwathu muno muli maona kuti akuluakulu amene ali andale odziwa bwino okhema munzera kupanga zinthu akuphwanya akuluakulu. Chifukwa kampeni idzayamba pa 14 July. Kuyambira pamene nthawi yoti tizitakasana mabongo mawaye simateleviziyo nagwire ntchito kwa aphunzitsana. Ndiponso kunanena kuti zipani tomwefe tiziyaphunzitsana kuphunzitsani kukutakasana mabongo amala kuti mukatikapanda kampeniyo mukadziwa mukafuna kumvera chiyani. Koma dziko lathu sili choncho. Apo mpamene ndikufuna ndimve chisoni kuti tili anthu obwerera mbuyo, tili anthu otsalira. Chifukwa zimene timazikakamira sizili malamulo, zimene timazikakamira sizikukweza dziko, zimene timazikakamira sizikupindulira nzika, timakakamira zakuba. Number 20. Ifeyo timafuna titeye kuti nthawi ino zipani za ndale ndi aliyense amene afuna kuyimira kapayekha,
amefuna uphungu asalambe kampeni anayenera kupita m'midzimu kukauza anthu kuti nthawi ikukwanira yoti inu mudzavote. Tatiuzani mumazunzika zotani kwanu kuno, tatiuzani muone bwanji Malawi zaka 61 zapitazi muone zotani, ndipo munakondo mumatalo zotani kuamva Malawi kwelakuno kuti kwamabwera kampeni kuja kumachauza anthu nanga makutu ana Malawi ife tidzati monga mene munandandaulira. Koma dziko lathu lino silitero, kumakhala kuyamba kampeni Islamic. Ndiye akakhala kuti wayambayo ndi chipalinga chathuchi, apolisi Amerika amayalula amangeni chifukwa akukanga kampeni. Chifukwa cholamula aliyese chu osayankhula. Dziko lathu kubwera mbuyo chifukwa limazengereza pamalamulo. Namba 21 mafuna ndibwereze mawu a Profesa Lumumba amati Piero Lumumba wamutu zina ni Patrick Rocky Otieno Lumumba adayankhula mawu kuti mukadzamona munthu wandale akutenga maola awiri kapena ola limodzi kapena 30 minutes akufotokoza zazikuko zake sana chilichonse sana chilichonse. Chifukwa chani? Chitukuko chimakhala ngati dzuwa, simufuna kuti muchitaonetsa anthu amaona kuti dzuwa likuwala ilo nchifukwa amati dzuwa salozerana. Tsono chitukukoso salozerana. Ndikupatseni chitsanzo. Mdziko la Burkina Faso kuyambira 2022 fika lero Ibrahim Traore ali pampando pa zaka zitatu, chizinathaso zitatuso ali ziwiri ndi miyezi ingapo, koma zitukuko wachita iye palibe tsiku limodzi adayima kwa anthu ndakupanganiza kuti akunena ndi anthu kuti Ibrahim Traore walanda migodi yonse, akuphika migodi dziko muno, akulima misewu, chifukwa chitukuko chili ngati dzuwa salozerana. Koma mukadzamona wandale, mukadzaliona boma, mukadzaliona chipani chikutenga nthawi pa ground po kufotokoza kuti ife tidza kapena tinati akunama. Chitukuko chili ngati dzuwa salozerana. Ndiye mawu a Lumumbawa tiatenga Malawi ife poti anthu ife andale ife tikabwera. Namba 22 izi zikuyankhula chifukwa chitukuko sichionera kuti mpaka wina atichita kulengeza ngakhale mayi athu ng'ono kuti kumpoto kwamangire chakuti timvera anthu akumpoto kuuza anthu apakati, kuuza anthu akumwera, kuuza anthu akudiaspora kuti kumpoto kwamangire chakuti palibe chifukwa choti boma libwekera kumangiriza kuti ayi chimenecho sichitukuko. Namba 23 malamulo a dziko lathuli akuyera asithidwe. Pakakhala muone kuti kampeni tamba nthawi kuti yakuti tisate malamulo amene. Izi tikuyankhula chifukwa boma shuga kulibe dziko muno, mafuta kulibe dziko muno, madzi akumwa anthu ena alibe, magetsi angozima tsiku lilonse, sichifukwa china boma lasiya kulemera za dziko lapita kukachita kampeni. Nduna zasiya kukhala muofesi mwawo ali bizi kuchita kampeni. Lero shuga kulibe, palibe akudziwa. Lero magetsi ngachikhalire sayaka ngachizimire. Ndiye ife timaona ngati kuti nthawi yakwanira kuti malamulowa akhwimitsidwe. Ndiye kuti kuyankhulazi palibe chipani chilichonse chingadzasinthe, koma tikuti ife tinadzalawa mboma ndi chipanichi tidzasintha malamulo. Ndipo malamulo tidzasintha mota. Namba 23 tidzayenera kukhazikitsa thumba la ndalama loti liziperekedwa ku machalichi, amabungwe awa amati CSOs adzipatsire ndalama kuti chisankho cha September kuyambira mwezi wa March mabungwe ndi machalichi ndi amipingo ndi mafumu landira ndalama izi muyende mwauze anthu anu kuti boma akavota pa 16 September akavotera anthu otani. Imeneyo ndi imene kuti civic education yoti izichitika ndi anthu oti si aboma, si anthu achipani, koma anthu apambali amene simabungwe aboma. Chifukwa chani adzawuza Malawi wa dziko lonse kuti chisankho chikubwera chitufuna tikavote chifukwa chani. Kuti mukamaliza ma CSOs amabungwe ndiye pa 14 July
nkumanira kuchola zipani kapeze na malugo mukawuzo kuti mwachite chani akuvotere chifukwa chani. Koma dziko lathu lino popanda kuphunzitsa ndi kutakasana ubongo amalawi amapita kukavota kuja chifukwa choti wina wapatsa 2000, wina wala ndi chiphaso chovotera, wina wala ndi chanzika, wina wauza kuti 5000 yanga iyi. Koma amalawi anene kuphunzira kuti si 5000 si nsawe chipani si tichere chipani koma chitukuko chimechiza kupezani kwanuko chibweradi. Ndiye ife tikatawa mboma ambaye mutamo inu amalawi mutatikomera mtima tidzakhazikitsa mambo amene kuti miyezi itatu chisanguchiza kale amalawi ndi mabungwe apambali matchalichi adzayende dziko lonseli kuuza anthu awo zoyenera kuti azitsata akamavota. Kuti lilimutse dzikoli mwizi zosowa magetsi, zosowa mafutazi, zosowa chimanga, zosowa madzizi, zosowa shuga izi, zomangana izi, komanso zokutsapatsana ufulu ndi zoberana. Zona Malawi shuga ipo makampani atatu njo. Wina mkujua kuti anthu akuzembetsa. Kuzembetsa koma muli ya polisi muli boma. Ndani anayanga khali mphamvu ndi diso lozembetsa shuga boma wasawanu. Izi zikuyenera zithiza Malawi. Koma zingathe ndi voti yanu. Number 25. Aidayakwakanile kuti tikakhala mboma tikanasina malamulo kuti amabungwe apanja amesiya boma adzipita kukaphunzitsa Malawi. Number 26. Pachifukwa chife tikuona ngati chibungwe cha Public Affairs Committee linayenera kukumana ndi mabungwe amesiya boma onse amesiya boma kuwapatsa kalendala yakwana pitani m'makwalamu, m'makukamu, m'malokeshonimu, m'midzimu mwauze anthu zoyenera kuti adzavote chifukwa chani akudzavota. Amalawi ife chipani chathu cha MUVI inoyo sentha ya kampeni timatsata malamulo. Ndipo ndife amene tatsata malamulo kuyembetsa kwa chipani kudzafika lero timatsata malamulo. Nthawi ya kampeni sinakwane koma nthawi ino pakuti kulipo otakasa mutu nzache ife tayitenga ntchito imeneyo kuti takasane ubongo kuti wokasankha mukasankhe motani. Si kampeni. Kampeni yathu ichita kufika nthawi yapo 14 July. Koma pakali pano number 28 ndimafuna kuti ndipemphe amachalichi tithokoze pa mpingo ina yakhala kuno 7th day wayankhulokuza anthu acho otseka chalichi chikuti osakavotera mbava. Ndiye ife timafuna tipemphe kuti dziko lathu lino likukhala mu mdima chifukwa choti timakuluwika poyankhula. Ino ACDA, akatolika, CCAP, Assemblies of God, mabungwe samachalichi, asilamu musamakuluwika poyankhula. Machalichi mwanu mutsonthaya kwana kuti mudziauza anthu ano kuti mukatosa kavotera mbava ndi mudzizifolokoza mbava ndiye ziti osama ndi ati osati mwapinde anthu fo mukauza osavotera akuba. Social media yalero iyi malinga ndi ndalama zoti kulandira wina amamukira mbuyo mbavaya, wina amakhalira mbuyo mbavaya kuti ayo amene si mbavaya ndi munthu wa chalichi sadzamva sadzadziwa kuba ndi kuti osamba ndi kuti. Pachifukwa ichi nchanzeru kuti ino amachalichi azipembedzo amabungwe amene simuno aboma mukamathandiza apa uzeni kuti okavotera ndi awo chifukwa simbava apa amayi okhadziona kuti kodi akunena zoona anthu akapenda iya. Ndikudziwa kuti izi zikhumudwitsa ena chifukwa ena ndi akumbadi ndi akaopa kuti kuti amachalichi mukatero mukuwadutsira zawo. Ife kuchipani kwathu uno tikanakondwa kuti ino chalichi muthandiza Malawi pomatsekula maso kuti awa ndi mbava, awa ndi akhakha, awa ndi atsogoleri kuti Malawi akavote poyang'ana kuti dziko lathu lachero ndi mikuluwiko osakavotera mbava osazichula mbavazo. Lero sukumanena kuti alipoyenera kuzembetsa shuga anthu akuti zembetsa shuga amatenga shuga kusukoma komweko kuilovo komweko osachula dzina bwanji. Amachalichi onse ndi masiyesiwozo nonse nthawi inoti kuti mtchuleni achite manyazi, mtchuleni achite manyazi.
Pomaliza mafuna atipereke chidziwitso ichi. Pa nthawi ino kudzoti matsala malamulo sidafika nthawi yoti tidzitha kuchita kampeni panopa takhazikitsa programu ku MUVI kuno imene kuitchula podcast. Mudziiona imeneyo tayamba dzulo tatumiza pa YouTube. Amene mumatsatira YouTube ya MUVI WACHILUNGAMO mutsatire pamenepo. Podcast imene tibwera ndikumafunsidwa ine maso ine ndidzakuyankhulani kuti chipani chitalowa mboma chikukonza ndondomeko zotani. Izi tikuziyankhula pa mawayesi olutsira mawu osati mawayesi nekuti pa social media chifukwa ndalama zolipira wayesi tilibe. Tikuchita izi chifukwa choti khale nthawi ya kampeni sinafike. Kwa poti anzathu ayamba andalama amboma azipatizora ali mboma mbuyomu ife silingapikisana nawo ali ndalama ife tilibe. Koma podcast yo idzituluka yoyamba yatuluka dzulo. Ndikupemphani kuti mupite ku MUVI WACHILUNGAMO Facebook page muipeza podcast imeneyo. Ena amene muli ma WhatsApp muli magulu amene magulumizirani tumiziraniso anthu ena kuti amve kuti masomphenya achipani cha revolution cha mkumpho ichi ndi anthu wanji. Izi ndikuyankhula chifukwa mutha kumvetsetsa pamenepo tikayankhula pa podcast iko pa podcast pathupo tikufuna kukuwuzani kuti ife boma lathu sitikufuna kumadzadya sadaka kapena phwando la kakowa ayi umphawi wakula mdziko muno kuyambira kunsanje mpaka kumpoto. Mboma lathu la ife tikufuna kudzathetseratu katangale kundula munthu ngati njoka. Mboma la ife sitikukhalira kudya koma kudzatulutsa katundu oti dzigulitsa. Kudyako ndi msonkho wa munthu osauka. Munthu wandale akamadya msonkho wa munthu osauka adzimva kuwawa kuti ndikumpha munthu tu apa kumudzi. Ife tifuna kudzathetsa khalidwe limene. Pepani tifuna kudzakhazikitsa boma losaba. Akamatuluka munthu akamawa mukuchotera ibe chilichonse akamatuluka zimene mwamulipira kuti mmalipiro apeza akuonetsa kuti malipiro anu aja ndakamanga nyumba kukhomwe, malipiro anu aja ndi ndithakirayi kukhomweku ndi ndikamundo kanga kuchikuliku. Inu nkukhulupirira kuti malipiro aja akhoza tikugula izi koma siti mundime kuti ndagula ndege. Sindagule ndegeyo ndikalimene ndililimu. Ena akupandi tukwana iwe ndiwe ndani iwe sindagule ndege kumeneko. Ndiyale ndikagule ndege fanali pampano. Zimenezo nzofuna kuletsedwa. Funa kukhazikitsa boma lomakhazikitsa budget ya zimene tinazo osakhulupirira ndalama yopempha osakhulupirira kukagongola ndalama kunja kumene akati mange dzimbwe mkhosimo. Tifuna kukhazikitsa boma loti katumba michuma chimene tinacho mdziko muno migodi madzi nthaka tigwiritse ntchito ipindule ndayankhula choncho pachiyambi kuti Malawi mdziko lodala lidadalitsidwa ndi mvula madzi. Mvula imabwera mbiri tindi mapiri tindi madondo osiyana komanso tindi nthaka yachonde. Chilichonse chimamera mchamba chimene tikhaliranja anthu opempha. Ndiye boma la ife likudzabwera kudzakhazikitsa kuti dziko liyambe kuyang'ana maso kutsegula maso kuti kana anthu amatukuka. Motani tikufuna tidzakuonetseni kuti tirigu ndi uti na mtsongole ndi uti. Unali ndine Bantu Sanders Juma. Kale nchiko pambana tionanenso nthawi yake ikubwerayo. Ino nthawi ya civic education CDC tizibwerabe kuti titsegulane ubongo. Ndikupemphe tilibe ndalama ifoti izizo zingapawaye sizingatheke chifukwa ena aona ngati tikwadulira mmemo wawo. Koma izi nzofunika anthu kunsanje mpaka kumpoto adzizimba. Ndi amene muli ndi mafoni inu mukayiona imeneyi takankhani taponyani tagawani kuti Malawi wese adziwe kuti pa 16 September man tisakachiteso mistake. Mulungu adalitse inu nonse mpaka tikuonanenso tipulumutse dziko litonse ziko mkombero. Monire north matandala uli muli uli mwe uli
Mwajo Mabwanji Central Region, Central Province. Mwajo Mabwanji tsigula lero. Tusindile uli, tuswelele uli Eastern Province. Moni Southern Province. Mwadogeratani Lower Shire. Moselewa, mountainous region of our nation. Today is 27th May 2025, Tuesday, and we are continuing with our project for civic education and the awareness campaign. We believe that I was watching a program yesterday by very famous people. One famous professor from Namibia, Joseph Edisho. He said at one time he was one of the delegation that went to China to meet the president of China and the government. He was among the people that went to China, and he says this group of Namibian delegation went there without any document. Nobody knew what they are going to discuss. But what happened? They were busy buying new suits. They went in shops buying new suits, grey suits, ties, and they went on the table. When they arrived on the table, the president of China came with his delegation with a pamphlet in hand, a document. Each of them, they were 13, they had a document in hand. Meaning that they knew what they were going to do on this conference. But the Namibian delegation had nothing. What do I mean if I say that? Anybody who goes into election or who goes into any undertaking without having a blueprint or a document or knowing what he's going to do there, they are going to do nothing. So there is an election that is coming whereby all of us are going to elect the 7th government in our country. 7th government. Now, the mistake that has taken place the past 6 governments is that we just go to vote without knowing why we are voting. What are we voting for? What exchanged ideas here was money. Come and vote for us. Here are the t-shirts, here are the clothes, here are the cap, and here is the 2,000 or 4,000. Now, this 7th vote is not supposed to be something that is exchanged by money. It's too valuable, Malawians. It's too valuable to be exchanged with money. Why? The decision you are going to make on 16 September will last 5 years. While the 2,000, the 5,000, the 50,000 that you are receiving will only last you 2 hours. Now, look at the comparison. You are going to exchange your right of 5 years against something that will end within 60 minutes or 120 minutes. There's no sense there. So we decided as a political party that we must undertake a program, a special program to civic educate and raise awareness among all Malawians, so that you must be able to choose, you must be able to understand why you are going to choose the 7th government. Therefore, we have taken this initiative on our own, with our own resources. Why? We are patriots. We love this country. And I want to say, some of you have seen political parties already on the campaign trail as I speak. Every day you find people in whistle stops. Every day you find people in different parts of the country campaigning. But you know what? The laws don't agree. The laws do not say so. The law says campaign period will begin on the 14th July 2025. And you must know, when you see people running around campaigning, you must know there is something wrong. But we know, we follow the laws. We are very, very patriotic people. We wait until 14th July when we can start campaign. Now, excuse me. Now, what are we doing now? What we are doing now is to make sure that you should know that there is a vote coming on the 16th September. You must even know why you are going to vote. You must even realize what is a vote.
And what are you going to achieve when you put your paper in that ballot box, choosing a person? This is what we are coming to do here. And we are going to undertake this initiative until 14th July, when we are going to put everything down and now dress up campaign materials and come to you. The topic of the day is, how many of you do see that this country has no future? How many? I guess it's almost all of you, because this country doesn't show any sign that we are moving forward. Now, as long as we accept the status quo, Malawi will never develop. If you and me, or all of you, say that no, that's how things are supposed to be, we must know that we are having no future. This country will never move forward. And you must know that chaff is not and will never be wheat. Chaff looks exactly like wheat, but it's not wheat. It does not produce. It only appears on you, on your food, or under your food. But it's not wheat. But in its appearance, it's exactly like wheat. So you must know something. Chaff cannot and shall never be wheat. That is our topic. Now we begin. Malawi is going through horrible situations where if it is not electricity, it is sugar. If it is not shortage of sugar, it is fuel. If it is not shortage of water, it is either all of them. They are short in this country. These are horrible situations. If we don't have sugar, that means electricity is not there. I mean, if we have sugar, there is no electricity. If we have electricity, there is no forex. If we have forex, there is no fuel. If we have maybe we have water, there is no maize. If we have maize, there is no water. What type of a country is it? What type of a nation are we that every time we are running in shortages? And in our case this time, everything is in short. We are running short of electricity, short of sugar, short of fuel, short of forex, short of water, and as I speak, it's harvesting time, but we are already running short of maize. A country of 21 million, sovereign state. Number one, for us in MUVI, we believe we cannot be a better government if we don't go through the history of this country. We can only find a way out after we study the entire history of our nation. In 2004, when Matipate had to change hands to the next government, the leader then of UDF, former President Bagirmu, said that he is a political engineer. But in the next election of 2004, Malawi needs economic engineer. And I want to tell you, Malawians went in numbers to vote for an economic engineer. Number two, when this economic engineer was voted, in 2009, this country lost track because we faced situations whereby there was no sugar in the country, there were no cold drinks in the country, there was no fuel, there was no electricity, and there was no clean water. But this was an economic engineer. And that is our history. We shouldn't forget. And whenever we are reading history, we are not denouncing or discrediting anyone. We're just telling as it is. History. Number three, the political language that blames previous governments has been the lifestyle of politics in this country. There is a political language of blame game. What do I mean if I say, in 2009, this economic engineer blamed the previous governments of Malawi Congress Party and UDF, led by then late Kamuzubanda and the living former President Bagirmu. The economic engineer said, this country had leaders that were ignorant. They did not think to build storage for fuel. That's why today we have a problem. Now I'm going to build storages. And this economic engineer built fuel storage in Blantyre,
fuel storage in Lilongwe, fuel storage in the north. And this was trying to discredit others for him to be credited. And he did that. Number 4. A country that has 3 factories that produce sugar runs short of sugar. One will wonder, how come? 3 companies producing sugar and the country don't have sugar. How come? Something is terribly wrong. In 2009, the whole country had no white sugar. And that is under the economic engineer. Hotels had to import sugar sachets for each client, and these were only those with 4 and 5 stars. That was under the economic engineer, where 3 factories, 3 farms that produces sugar are there in a country. Number 5. Political figureheads in late Bingwa Mutharika and his DPP purported to be a political engineer with political engineer credentials, blamed others, forgetting that you can have storages, but if you don't have foreign currency, your storages will gather rust and dust. And that's what happened. In 2012, we had bags of storage bags of fuel, but there was nothing inside. And as I speak to you today, in 2025, we have those storages, but there's nothing inside. If you get in there, you'll find rust and dust. So I'm trying to emphasize more about blame game. This country is failing to move forward because of blame game. No, that one is the one who made us to be suffering today. No, you came in to fix the problem of that one. So if that one failed, it's not your passport for you to fail again. You must fix what he failed. Number 6. If you study the political history of Malawi ever since Madiba's democracy, majority of our citizens will say the problems that we face of shortages of basic commodities such as maize, fuel, forex, fertilizer, electricity, water and sugar are and have been ever since 1994. Many people will tell you the same. In other words, it's a tradition now. When a government comes, there will be no sugar. When a new government comes, there will be no maize. When a new government comes, there will be no fuel. When a new government comes, there will be no forex. Then why do we choose governments when the traditional problems will always continue? Number 7. And some children that are born in 2000, they will mistakenly think it's traditional and customary that in a government there should be always shortages of basic commodities. Number 8, fellow citizens. These are failures of leadership and the government of the day. There is no tradition, it's not a custom that there should be shortages of basic commodities, particularly when it comes to food. There's no way. It's a failure of leadership and a failure of a government. Number 9. Those of you who went to visit Embassy Park in Lusaka, and I want to appeal to political parties in this country. It's not far, it's next door, it's our western neighbor. Let us make a political vacation. We visit Lusaka and go to visit Embassy Park, where former presidents are laid to rest. There maybe we'll learn 1 or 2 things. In the tombstones or the shelter that were built by these people, there are development projects that these leaders have done in Zambia. And the people who build those tombstones, those shelters, are not relatives of the presidents, but are citizens of the country and the government of the day, appreciating, praising the development agenda of the leaders that went. And you know what? On the tombstone or shed of late President Kenneth Kaunda, there is an eagle. Zambia, in each flag, there's an eagle. Zambians appreciate this man because he's the one who brought independence. He brought a country of an eagle that sees far, an eagle that believes in self-determination. That is a symbol
on the tombstone of former President Kenneth Kaunda. On the tombstone of shelter of late President Frederick Chiluba, there are development agendas that he did. And if you enter on the door, you'll find a nectar. Kaunda Chiluba was a man of smart. He liked ties and was a smart guy. So in him, on the entrance, there's that nectar. When you get inside, you'll find the developments that Mr. Chiluba did for Zambia. If you go to the shelter of late President Manawasa, you will find there is a sign of law that he was a man that led Zambia under the rule of law because he was a lawyer. And all the projects that he has done are in that tombstone. This is appreciation by a country to someone who sacrificed his life to save the people. When you go to the tombstone of Rupia Banda, you will find the same thing, that he is a person who knows what transition means. Someone who can lead a country. Then if you go to the last grave of Michael Chilufya Sata, you will find honors that he is the one who introduced debase, who debased the kwacha, removing the 3 zeros and bring on a 1. Ever since that time, Zambia's economy progressed more than any other country. Today, Zambian kwacha is equal to South African rand, if not even, maybe it's more. These are the honors of leaders that did their best for the country. In this country, in Malawi, most of our leaders, number 10, most of our leaders, their story is very intriguing. It is not even cherished by all. The people that cherish our leaders here are family members, regional members, tribal members. Why? Because much of their time was spent on strengthening or ballooning their stomachs. That's what we know of this country. There's no better story for any leader of this country because much of the advantages are dented by disadvantages. Number 11. A government where there's a president, vice president, and over 3 dozen ministers or cabinet ministers cannot get worried, don't even care when citizens and the country are going about without sugar. Don't mind. No electricity, they don't care. No forex, they don't care. Even when commodities are being hiked each and every hour, nobody cares and nobody stands up or maybe raises an alarm. Everybody's quiet. You know what? There's a president, there's a vice president, and over 3 dozen ministers. All of them. They watch these anomalies taking place. They watch these deficits taking place in a country. It's where abundance is there. We got 3 factories that produce sugar. We got a mine that produces uranium. That can make a small nuclear plant to light up the whole country. We have arable land in the whole of Africa. The best arable land that can crop each and every plant. But the Malawians go hungry. Number 12. And now let me say something very painful. In a country where there is a president, a vice president, 30-something cabinet ministers, they watch a shop hiking a price every hour. You go 9 o'clock to buy sugar, you find that the sugar is 3,000. Go 10 o'clock, you find that sugar is now 4,000. Go 11 o'clock, you find that sugar is now 5.5. In a country where there is a government, you wonder. Number 11. The way Malawi is running or being administered, it is as if the government has no administrators, in ministers, or president. Because people do as they wish. Number 13. In South Africa, in Zambia, when or if basic commodities go short, citizens do toy-toy. Citizens protest. And they make sure authorities must come and address them and give them a promise that we are going to fix this problem this moment, this hour, this day. And now it is now reminding me
what Zambian founding president Kenneth Kaunda said in 1991 when Maribadi was coming in. They said, your country is better off, Malawi is worse, but why are your people standing up and they're asking for Maribadi? Kaunda said, I am ruling living people, while my friend in Malawi is governing dead people. Now it looks like we're a dead nation, we don't want to rise up. We expect someone to put us in a coffin, take us to the grave. We can't stand up, but we're a nation of living people. If it is roads or sewage blockage, not in Zambia, not in South Africa. In Malawi, it's a tradition, it's custom. It will require, whenever maybe a minister will pass that area and see that, then he will go and command the officials to come and fix. But citizens don't have a right in this country. Number 13. This country, we have Malawi police. This Malawi police protect more government officials than citizens. This is why each and every government that comes reluctant to run the country because they know citizens of Malawi are sleeping awake. Police take care of the officials that are reluctant to take care of the country. Why? Because they know that Malawians, we sleep awake, we walk sleepwalking. Number 14, forex, fuel, electricity can run short, but not maize, not sugar, not water. We can go short of forex, that can be understandable. We can run out of fuel, that is understandable. We can run out of electricity, well, it's understandable, because we don't have enough. But we cannot run out of maize. We cannot run out of sugar, and we cannot run out of water. Because these are basic commodities that a person cannot live without. No human being will live without maize, without sugar, without water. In Malawi, we live without. Shame must go to the government of the day. Shame must go to the administrators in the government for failing to save the people gold. Number 15. For 61 years of independence, Malawi governments have been there just to control taxes, but do completely nothing for the people. That's what we have realized. Many people get into the government just to steal the taxes. Control it where it should go. It must go there. But not to take care of the country, not to take care of the people. Number 16. In the laws of any country, it is said, ignorance is not an excuse to breaking the law. Everywhere in the world, that there is that law that says, do not use ignorance as an excuse against the law. But you know what, in this country, when the president, when the minister, member of parliament fail the people, no one is held accountable. This is the reason Malawi governments don't care about the welfare of the people, because the system of government in Malawi is dictatorial than democratic. This is why Malawi is failing to register any progress. One who wanted to say, you say dictatorial, yes. Dictatorial, it tells that a president will overlook the most important needs of people, because no one will go and ask him anything. That's dictatorship. The minister will go for rallies, leaving people without sugar, without checking what is wrong. Why? Because that's dictatorial tendencies. No one will question. No one will grill him to court or her to court. Number 17. Fellow Malawians, on the 16th September, we are going to vote for the 7th government after 1964. We are going to vote for the 7th government. Now, this is the moment that we should say, all the 6 governments were there. They have failed us, of course, but not the 7th one. Now, how do we do that? This is time for discussions. In the villages, in locations, in town, in halls, city halls, in offices. This is the time for discussions. This is the time for debate. This is the time to talk. And what are we going to talk about? These hectic and pathetic issues that have been traditional and customary.
We should discuss this. It's not a tradition that a government must misuse resources and let people go without maize, go without sugar, go without water, go without forex, go without fuel, go without fertilizer. No, it's not a tradition. It's not a customary. It's against the law. This is the moment of discussion. I'm raising a conversation here. It's time that we start talking, debating that, no, these people are not doing the right thing for us. They are not leaders. When we discuss, then we'll be able to choose a seventh government that will serve the interests of the people and the country. Not few individuals, not themselves. Number 18. Going into elections, before citizens of Malawi address these issues with political parties, political party leaders, and those asking for votes is self-betrayal. What do I mean? Going into elections before Malawians address these issues with political party leaders and political contenders and asking for votes, that is self-betrayal. Why do I say this? This time, it's not time to say, come and vote for us. We have done the best. We are the best. We did this. We are proven. No. Malawi is facing hectic situations at the moment. And these problems that we are facing, other people call them traditional. Why? Because they have been there in the past 5 governments. So before we say we are proven leadership, before we say we have delivered, before we say we want to do, it's the moment that we must assure Malawians what is that we're going to do, not to face these troubles again. And this is a mandate, a prerogative of each and every political party, political leader, every contestant to answer. Are we going to continue living in this tradition of shortages every time? No. Number 19. Well, this is a civic education and awareness campaign to know and realize what needs to be done and what should citizens do to your leaders as they come to ask for your votes. This is why we are here. When you are going to vote on 16 September, remember, as from 2004, this country goes on shortage of sugar, shortage of fuel, shortage of forex, shortage of maize, shortage of water, shortage of fertilizer. It is a tradition now. Now, when people tell you that we are proven, ask them how. Because when you are there, we had these shortages. When the people come and tell you that we have delivered, ask them, where did you deliver? Because we still have no electricity, we still have no sugar in shops. Until the contenders address these issues. If it is us who have not been the government, tell you what we are going to do concretely, then you can be able to give us your vote. Failing which, Malawians, take your time. Number 20. This one I'm talking to political parties, contestants, independent, or those who are maybe standing alone or maybe they are under a political flag. Before you go to ask for votes, stand up and tell the Malawians that these traditional problems, what solution do you have for them? These traditional issues that the Malawians are facing, what solution, what answer do you have that will stop it? Don't just go there, distribute t-shirts, materials, 2,000 kwacha, 5,000 kwacha, 50,000 kwacha. I want to warn you, Malawians. The choice you are going to make on 16 September is a choice of 5 solid years. You will make another choice in 2030. Some of us may not be there by then. And you must know there will be a lot of children born. And we are going to make a decision for them too. Now, whatever you're going to exchange with, whether it's a t-shirt, a golf shirt, a cap, 5,000 kwacha, 2,000 kwacha, 50,000 kwacha, you must know that all those will end within an hour or 2 hours.
But what you are exchanging, what you are giving back, will take 5 years for you to change. By this, I want to beg you, I want to plead with you. Don't just go and vote. Listen carefully. And today, we don't listen through ears. We listen through eyes. Look what leaders in their eyes. Look what politicians in their eyes. Then you can be able to believe them. Otherwise, most of us are liars. Number 21. I'm saying this because I'll give you a quote that a famous professor in this country, in this continent, is known to talk about. Professor Patrick Roch Otieno Lumumba, others just call him Professor Piero Lumumba, once said, I want you to walk with me. He said, when you see a politician or a government on the podium or on a platform taking over 1 hour or 30 minutes explaining the developments that they have done, you must know they have done nothing. That's Professor Lumumba, not me. Why did he say that? Number 22. He said this because development is like the sun. It shines everywhere, you don't need to introduce. In our culture, we say, Jua salo zelana. You cannot introduce the sun to anyone. Why? It's obvious, it's there. A child, an old person will see it. The light goes everywhere. So development is like the sun. You don't need to explain it. Now some people cheat you to say, no, because this development is done in Chitipa. It's done in the north, so people of the south don't know. I want to clarify this matter. That's not true. Malawians talk. From Kalonga to Nsanje, we talk. Even in exile, even in foreign diaspora, we talk. When something has happened in Malawi, people in diaspora will know that this government has done this development. Because today there is social media. Whenever people are happy, they will distribute and display it everywhere. So development is like the sun. You don't need to waste time explaining it. But if you start explaining on the podium, it tells you have done completely nothing. Number 23. Malawi laws needs to be reviewed or revisited so that before campaign time is opened, we must use civil society organizations, religious organizations, and traditional leaders to do civic education, to hold a public awareness campaign so that Malawians must be able to know why they are going to vote, who they will vote for, and for what reason. I'm saying this because we take advantage of the ignorance of our people. We just say, come and vote for me, I will buy you coffins, come buy for me, vote for me, I'll here, t-shirts here, materials to wear. Now, laws must change. We need public awareness and we need civic education to be led by neutral people. And that's CSOs. It does not matter whether they are aligned or affiliated to political party. It doesn't matter because there are many CSOs in this country, over 2,000. So laws must be changed. Before elections, 3 months must be civic education and public awareness campaign. Number 23. Unfortunately, before campaign period is open, political parties already go into the streets, into the outside the country, outskirts, breaking the law, campaigning. No wonder government businesses are now at a standstill because ministers and those in power are busy campaigning. You will not wonder, oh, there's no sugar. If you ask a minister, he won't tell you because he's busy campaigning. But you know what? Campaign period is not over yet. Meg said campaign period will begin on the 14th July. But political parties, unfortunately, even the government itself, my congressman, is busy campaigning daily, breaking the law. Number 24. When the revolution is voted into power, we will amend the laws and enact a new law where CSOs will receive funding from the government so that they can travel around the country 3 months prior to elections to civic educate and raise awareness campaign, so that Malawians must be abreast with the much needed points that must influence their votes.
That is the power of democracy. Number 25. I want to tell you, if MRP was in power, this time, what we are doing here could be given to NGOs, religious organizations, to say, speak to the people. Enlighten Malawians. They must know why they must vote, who they must vote for, and what are they doing when they are voting. But unfortunately, the government will not do that. The government is in place now, they can't do that because to them that's self-betrayal. But to us it's enlightenment. So that we can get out from these, what can I say? Should I say we can get out from this magnificado of deception and distortions. Number 26. Public Affairs Committee was supposed to meet CSOs and non-governmental organizations to release a calendar of visiting citizens before 14 July, when the electoral campaign will be open, so that citizens shouldn't listen to liars. Citizens must not listen to thieves. Citizens must not listen to crooks that use $1, kwacha, 5,000 kwacha, 2,000 kwacha, just to go and steal from them. Number 27. Fellow citizens, for us in MRP, this is not time for campaign. We are law-abiding political party. We believe in the laws. To us, this is civic education and awareness campaign, so that voters, our people, must be aware of what needs to be done and why they should vote on the 16th September 2025. Number 28. We would like to thank one religious organization. We are told it's SDA, Seventh Day. They went out to their congregants and asked them not to vote for thieves. But we want to plead with you, Catholic Church, Seventh Day, CCIP, Evangelical, Anglican, Assemblies of God, and other Pentecostal churches, that don't just, we should now run away from this politics of proverbs or riddles. Time to talk riddles are over. Time to talk riddles or proverbs is over. This is the time for name and shame. What do we mean if we say that? This time, whenever churches are robbing your people to vote for people that can run a better government, mention their names. Don't just say that, oh, don't vote for thieves. There is social media nowadays. In social media, you will not know who is telling the truth, who is telling a lie. So if you just say don't vote for thieves, it's like you are forcing your people to go and vote for thieves. Because the thieves today have money. And they have paid a lot of people on social media to lie on their behalf. Now the voters are ignorant. They will listen to what is said on social media. They will listen to what is said in public broadcasting corporation stations, when they are not knowing the true thief or true crook. So we ask you and urge you, religious organizations, CSOs, tell your people who they must vote for and why, so that the choice must be in their hands. Don't just say that don't vote for thieves. If you say so, you are not helping citizens. You are not helping voters. So I wanted to urge church organizations, this is the moment of naming and shaming. Number 29 and the last one. We want to make an announcement. As a law-abiding political party, we have not started the campaign yet. But what we have done is we have created a new podcast program. We will be on podcast several days now, where we'll be able to articulate what this party will do if you vote it into government. And this is to tell you what we think can be done, and for you also to agree or to disagree. And for you to prove us right or wrong, because whenever we talk, we are going to build that, and that. First, the question must be, where are we going to get the money? We are under the chains of IMF at the moment. We are under heavy debt of 21 trillion Malawiwills. If we promise you that we are going to make a road, the question is, this government has already borrowed so much money.
And how are you going to bring all those developments when this money is not paid? So listen to our podcast. We won't promise when, but we started yesterday and it's already on YouTube. I urge you to go on our channel on Facebook, MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. We have posted that podcast there. And some of you that have been sent through other channels, please distribute as much as you can. We want you to have a choice. We want you to be able to assimilate and to understand whether we are saying what we are going to do or we are lying. Because when you're telling a truth, one can realize that this is the truth. When you are lying, one can realize. We in the movie are not saying we are going to bring bullet trains. We are going to change this Malawi as Singapore. What we are saying is, we want to give you ideas and insights on our plan. We want to make sure that Malawi will do away with extravagance. We want to make sure that Malawi will do without corruption. We want to assure you that we are not going to be a consumption nation, we are going to be a production nation. We are going to be a nation that do not root, or a government that do not root. We are going to make sure that instead of rooting, we bring development. And we want to make sure that we are not going to run the country through aid or loans, but we are going to run our country on zero deficit. What we have is what we will eat. What we have is what we use in our budget. And we want to tell you that we are not going to be a government of chaff. We are going to be a government of wheat. What do I mean if I say chaff? Chaff and wheat are same plants, they look alike. The difference is that chaff don't produce any fruit. Wheat produces. That's why we have bread, cakes from wheat. Now we are going to bring a government that will never be chaff, but wheat. So that each and every citizen, each and every child of Malawi will see the fruits of wheat. Even if it takes 10, 15, 20 years, our fruits will live. That's what we want to do. I want to thank you for being with us. And I want to ask you, we don't have resources. We have never been in the government where we could use your taxes in crooked ways and maybe pay broadcasting companies to air what we say all the time. But you know what? You are the message. Your phone can do a wonderful thing by posting these things that we say to a friend next door, to a friend in diaspora, to a friend in the other region, to a relative in the other district, and to our parents in our villages. So that this message must deepen. You are with me, Bantu Sadat Juma, the revolutionary himself. Have a great day. Thank you.